point is neighborhood processing. In neighborhood processing, see, whenever we can convert our origin pixel into the another form, we can consider the neighbors. Okay, so 8 neighbors are considered. In point processing technique, single pixel will be considered, but in neighborhood processing we can consider it's all neighbors. Okay, so that is neighborhood processing. So for neighborhood processing or for spatial filtering, there are 3 important types of filters: low pass filter, high pass filter, and band pass or band pass filter. Okay, so these are the 3 different types of filters which are used in spatial filtering. See, same filters are used in frequency filter, frequency domain. आपण मागच्या ह्याच्यात बघितले, मागच्या चॅप्टरमध्ये फ्रिक्वेन्सी डोमेन मध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीचे फिल्टर होते. Same filters are used: low pass filter, high pass filter, and band filter. Now see, in a frequency domain, if there is higher frequency, greater number of oscillations. See, generally, in a general concept, if the frequency is higher, the oscillation or movement is higher. Okay. So if two signals represent voltage, then how fast the voltage change is indication of the frequency. So what is mean by the frequency? So frequency is nothing but if two signals represent the voltage, and if that voltage will be changes frequently or whatever the change. So depends upon the change of the frequency or change of the voltage, it is nothing but frequency. So here these are related with the frequency, but in a spatial domain we can consider the gray level. So if gray level changes slowly over the region, then region is considered as a low frequency. If gray level will be changes from slowly to higher order, so that is known as low frequency change. Okay, whereas if gray level changes rapidly, then this region is considered as high frequency. If your gray level will be changed, see, for example, suppose our gray level is 10 and it is directly changed to 10, 11, 12 and 15, so or some 20. So in this way, if the gray level will be changes slowly, so 10 becomes 11, 12, 13, 15 and 20. So these are slow changes. So these changes are known as low frequency region. But if our frequency is 10 and if it is rapidly changed to 50, so this is high frequency change, because frequency low directly changed from 10 to 15. Okay, so for this line or for this column the frequency is 10, or for this row frequency is 10, and at next column or next row the frequency becomes 50 or becomes 100. So this is rapid change of the frequency, and this type of known as a high frequency. But if the frequency is current row or column frequency is 10, and for next it will be 20, for next it will be 30, so it is slowly changes frequency. So this is known as a low frequency change. So in a gray level changes slowly over the region, that region is considered as a low frequency region, whereas if gray level changes very rapidly, that is called as a high frequency. So remember that in an image, the gray level changes slowly are called as a low frequency area region, and a sudden change or rapidly change the gray level, that is called as a high frequency area. So these are the two important part. म्हणजे low frequency area का low area कसा consider करणार? If the frequency will be slowly changes, so that is called as a low frequency area. If the frequency rapidly changes, then that is called as a high frequency area. So in most of the image, background is considered as a low frequency, whereas the foreground is considered as high frequency. Okay, so generally जे आपण याच्या आधी पण बघितलंय की जे हाय फ्रिक्वेन्सी असते, आपण मागच्या याच्यात बघितलंय तो फिल्टर फ्रिक्वेन्सी डोमेन मध्ये बघितलंय की जे हाय फ्रिक्वेन्सी एरिया असतो, that is a image, foreground image, and low frequency is a background image. So here the background is considered as a low frequency, whereas foreground is considered as a high frequency, or edges are considered as a high frequency. Here low pass filtering is nothing but removing the edges. Edges is nothing but removing the high pass frequency or high frequency. So we know that in low frequency we can maintain the low frequency and we can eliminate high frequency.
Okay, so here low pass filtering is nothing but it can remove the edges, or it can blur the edges. It can blur the edges or blur the high frequency. So that is known as a low frequency. आपण मागच्या ह्याच्यात बघितले, मागच्या चॅप्टर मध्ये बघितले लो फ्रिक्वेन्सी आणि हाय फ्रिक्वेन्सी. लो फ्रिक्वेन्सी मध्ये काय, लो फ्रिक्वेन्सी मेंटेन केली जाते, हाय फ्रिक्वेन्सी इलिमिनेट केली जाते किंवा रिमूव्ह केली जाते किंवा ब्लर केली जाते. आणि हाय फ्रिक्वेन्सी मध्ये हाय फ्रिक्वेन्सी मेंटेन केली जाते, लो फ्रिक्वेन्सी रिमूव्ह केली जाते किंवा ब्लर केली जाते. So that is a high frequency filter remove the background. Background means low frequency. So this is low pass and high pass filtering. Now first is smoothing, that is low pass filtering. Smoothing and sharpening means high pass filtering. So low pass filter, as name suggests, remove the high frequency content from the image. Image मधून high frequency किंवा high frequency region remove करणे किंवा कमी करणं. So that is known as low pass filter. So generally we know that whenever high frequency, that is related with the noise. So it is used to remove noise present in the image. It is used to remove noise present in the image. So low pass frequency generally used to remove high pass frequency. That is, we can say that it is used to remove the noise from the image. हे आपण मागच्या ह्याच्यात बघितलेलं आहे. So smoothing filter remove small detail of image and bridge small gap in lines or curves. Okay, so smoothing filter so removes small details of the image. Image मधले काही dots असतील म्हणजे ते high frequency हे असतील. So that will be removed, or that will be the gap between high frequency and low frequency, that will be filled. Okay, so that is smoothing filter or low pass filter. Smoothing is used for blurring and for noise reduction. So smoothing is used to blur the image, and in some situation blurring is important. आपण पहिल्या चॅप्टर मध्ये बघितले ब्लरिंग काय करायचं, ब्लरिंगचा यूज कशाला होतो. ओके, सो काही कंटेंट बघा, तुम्ही एखादी इमेज, आता बऱ्याच फोटो किंवा मोबाईल मध्ये ऍप्लिकेशन्स असतात की ज्यामध्ये तुम्ही फोटो काढल्यानंतर तुमचं ऑब्जेक्ट म्हणजे तुमचा जो इमेज आहे ते तेवढी हायलाइट होते आणि बाकीचा ब्लर करतो आपण. ओके, म्हणजे हा जो पार्ट आहे, सो दॅट इज लो पास फिल्टर. Okay, so that means we can blur the image and we can only focus on the high content, or we can focus on the object. So smoothing is used for the blurring purpose, and it is used also for the noise reduction. So smoothing filter also known as average filter. Smoothing filter is also known as a average filter because these filter replace the pixel intensity by average intensity value of its neighbor. See, this filter is also known as average filter because we can calculate the value of new pixel based on the average intensity value of its neighbors. Okay, आपण पुढे एक्झाम्पल बघणार आहे की नेबरचा व्हॅल्यू कशी नेबरचा यूज करून कशी व्हॅल्यू फाइंड करायची एव्हरेज फिल्टर मध्ये. So smoothing is also known as average filter. Why? Because the new intensity will be found using the average intensity of the neighbor's pixel. So that is smoothing filter, low pass filter. Now see, आता आपण बऱ्याच ठिकाणी noise म्हणलो. Okay, so it is used to reduce the noise. So what is the noise? So noise is nothing but it is high frequency signals, or it is high frequency component. बघा, बऱ्याच मागच्या मी तुम्हाला काही इमेज दाखवल्या, त्या इमेज मध्ये असे पांढरे डॉट्स होते. ओके, पांढरे डॉट्स म्हणजे दॅट इज नॉइज. ओके, so noise is normally high frequency signal, so low pass filter remove such type of a noise. Okay, आता नॉइज साठी आपण एक जो इमेज रिस्टोरेशन चॅप्टर शिकणार आहे, पुढे आपण बघणार आहे, त्या चॅप्टर मध्ये आपल्याला नॉइज बद्दल डिटेल आपल्याला माहिती मिळेल. तरी पण आता इथं थोडा पार्ट घेऊया आपण नॉइज म्हणजे काय. सो नॉइज इज नथिंग बट नॉर्मली हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल, हाय फ्रिक्वेन्सी कंपोनेंट असतात की जे काय नॉइज असतात. So high frequency असल्यामुळे काय होईल, low pass filter automatically removes such type of high frequency content. So noise is normally high frequency signals, and so low pass filters remove noise. So noise is arises in image primarily during image acquisition and during the transmission. आता noise कशी येतात तर इमेज फोटो करताना किंवा कॅप्चर करताना, or if you want to transmit some image, so in that situation noise will be appear. म्हणजे नॉइज कधी येतो इमेज मध्ये, ज्यावेळेस तुम्ही फोटो घेता त्यावेळेस पण येऊ शकतो नॉइज, or in when you want to transmit the image from one location to another location, at that situation
If there will be some problem, so noise will be appear in that image. Okay, so based on the shape of the noise, that is nothing but PDF, probability density function, noise will be classified into different types. So there are no different types of noises are available. So some of the noises are given here. So Gaussian noise, salt and pepper noise, religion noise, gamma noise, exponential noise, uniform noise. So these are some of the noise which are available. So we can study detail in a next chapters, that is image restoration. Image restoration chapter मध्ये आपल्याला नॉइस बद्दल सगळं माहिती घ्यायची आहे. ओके, पण त्याच्या आधी आपण इथं एक दोन नॉइस बद्दल माहिती घेऊया. सो सिंपल फक्त आपण माहिती घ्यायची आहे. So what is the Gaussian noise? So Gaussian noise is one type of a noise whose probability density function is like this. So P of Z is equal to 1 into e raised to minus Z minus mu square upon 2 raised to sigma square divided by square root of 2 pi sigma. So this is the formula, or this is a probability density function of Gaussian noise. So what is the Z? Z is nothing but gray level. Mu is mean of the average pixel value, average value of a Z. Then sigma is the standard deviation and sigma square is the variance. And when we can plot this probability density function, we can see this type of curve. So this is a Gaussian curve. Okay, so when we can plot this function, we notice that 70% of its value lies in the range mu minus sigma and mu plus sigma, and 90% of the value are mu minus 2 sigma and mu plus 2 sigma. म्हणजे सगळ्यात जास्त व्हॅल्यू ह्या रेंज मध्ये अवेलेबल आहेत. ओके, सो सी हे जर पॉइंट कन्सिडर केला तर ह्या मोस्ट ऑफ द व्हॅल्यू आर अवेलेबल ॲट दिस पॉइंट. ओके, सो दिस विल बी, so Gaussian noise has maximum value at mu. So this is maximum value at a mu, and that is then it is a falling. It fall while as a rotor. Okay, so Gaussian noise arises in an image due to the factors such as circuit noise, sensors, poor illumination, and high temperature. Gaussian noise कशामुळे इमेज मध्ये येतो तर तुमचा इमेज जे कॅप्चर करताना लाईट कमी पडली असेल किंवा काही सेन्सर्स मध्ये खराबी असेल किंवा कुठल्या त्या इंस्ट्रुमेंट मध्ये खराबी असेल, सो दॅट विल बी गोज टू Gaussian noise. Okay, now next noise is salt and pepper noise. So the probability density function for the salt and pepper noise is P of Z is equal to, there are three values PA, PB and 0. For Z is equal to A, Z is equal to B and otherwise. So these are the three values, and when we have to plot this, the diagram is as it is. This is A, this is a P. Okay, so P of A or P of B is 0. This noise is called as unpolared noise. If these value, all values are 0, then these are called as unpolared noise, or there is no noise. So generally A and B are black and white gray level respectively. So A is nothing but black and B is nothing but white. So the region is 0 to 255, for example. Okay, for gray level it will be 0 to 255. So A is represented as 0 and B is represented as 255. So hence for 8-bit image, A is equal to 0 and B is equal to 255 because of its noise is called as salt, that is white, and pepper, that is not as a black. Okay, so it is also known as fickle noise. Salt and pepper noise creeps into image in a situation when quick transient such as faulty switching takes place. आता salt and pepper noise कशामुळे येतं तर जे तुम्ही मूवमेंट करता कॅमेराची, ओके, किंवा कॅमेरा हल्ला, so that is salt and pepper noise will be appear. Okay, so these are the two types of noise. हे generally noise आहेत. Okay, now what is, how to find the average filter or smoothing filter, किंवा स्मूथिंग किंवा लो पास फिल्टर आपण कशा पद्धतीने जनरेट करायचं किंवा कशा पद्धतीने आपल्याला फाइंड करायचे. So consider that if the image consists of Gaussian noise, then low pass filter eliminates such type of noise. So Gaussian noise type, Gaussian noise, which is noise is nothing but high. So when we have our image is the Gaussian noise, then we want to remove that Gaussian noise by using the smoothing or average filter. So smoothing filter is also called as average filter. So in this filter, every pixel value is replaced by the average value of intensity value of its neighbor. Now how pixel value will be found? So
So every pixel will be replaced by the average value of its neighbors. Neighborच्या average value ना आपण हे find करतो. So smoothing filter are also used to reduce sharp transition in intensity. So sharp transition means from frequency 10 to directly 50, 100 or such type of transition, that is also removed by using smooth filter. So smooth filter is used to reduce irrelevant detail in image, where irrelevant refers as a pixel region which are small with respect to size. Okay, so this filter is also known as box filter. Now see, आता हे याचं एक्झाम्पल बघू म्हणजे तुमच्या डिटेल लक्षात येईल. Now when we can create a smoothing or average filter, we can consider the one mask, and this mask is nothing but this type of structuring element. Mask म्हणजे थोडक्यात एक प्रकारचं structuring element आहे. So here this filter, this kernel, this window, this template or this mask, this is a box filter, or this is known as a box filter, or this is known as a average filter. Average filter किंवा त्याला box filter म्हणलं जातं. तर हा मास्क कसा जे डिझाइन झालाय बघा, इट इज 3x3 or it is 5x5 or it is 7x7, कुठलाही असू शकतो. ओके, आता हा मास्क तयार करा कसा बघा, इट consists of all the value as a 1, all value are 1, center this element as a central element, and see it has coefficient. This is a coefficient. So how this coefficient will be find? So sum of all these elements, sum of all these. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So 1/9. This is our coefficient. हा coefficient कसा घातला लक्षात घ्या, 1/all the sum of all these. Okay, या सगळ्याची sum घ्या. So this is it. The spatial average filter with all has same value, that is 1. It is called as a box filter. हा जो फिल्टर आहे ह्याला काय म्हणलं जातं तर बॉक्स, म्हणजे सगळ्या व्हॅल्यू 1 आहेत आणि कोएफिशिएंट काय आहे 1/9. इन अ बॉक्स फिल्टर इक्वल वेटेज इज असाइन्ड. सी द वेटेज फॉर ईच पिक्सेल विल बी असाइन्ड इक्वल. हा हे बघा प्रत्येक ठिकाणी एक आहे म्हणजे इक्वल वेटेज आहे सगळ्यासाठी. सो इक्वल वेटेज इज असाइन्ड टू ऑल पिक्सेल इंटेन्सिटी. A box filter is array of ones with normalized content in a front, whose value is 1 divided by sum of the value of its coefficient, that is 1/mn. Okay, म्हणजे ही व्हॅल्यू कशी फाइंड करायची बघा, म्हणजे हा बॉक्स फिल्टर करंटली दिस बॉक्स फिल्टर इज दिस बॉक्स फिल्टर कसा, so all values are 1 and it is multiplied by its coefficient, and coefficient will be find as 1/sum of all these. Okay, so this is our box filter. The normalization which we apply all low pass filter with two purpose. आता आपण ही normalize करणार आहे कशामुळे, the average value of an area of constant intensity would equal to the intensity in the filter image. ज्यावेळेस आपण ह्याची व्हॅल्यू ॲव्हरेज करून घेईल, that is also same as intensity, original intensity. Normalizing the kernel in this way prevents introducing bias during filtering. याच्यामध्ये दुसरा कुठला बायस किंवा नॉइस ऍड होत नाही, कारण का वी हॅव टू यूज द ॲव्हरेज फिल्टर. इथं आपण 1/9 करतोय म्हणजे हितली व्हॅल्यू आणि ते जे व्हॅल्यू मल्टिप्लाय करून त्याला 9 न भागलं तर जी त्याची व्हॅल्यू आहे ती कॉन्स्टंट राहते. सो दॅट इज द सम ऑफ द पिक्सेल इज इन ओरिजिनल अँड फिल्टर इमेज आर सेम. म्हणजे हे सगळ्या फिल्टरची किंवा सगळ्या पिक्सेलची जी सम केली तर ओरिजिनली तेवढीच राहते. So because in a box kernel all rows and columns are identical, so the rank of this kernel is 1. So this is our box filter. Box filter काय आहे विचारलं गेलेलं आहे box filter. So box filter मधलं तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं म्हणलं, so box filter is nothing but it consists of all the value or equal weightage to all the intensity. It has normalized content by using the coefficient 1/9. So this is, now see this is example. आता हे example दिले बघा. This is our image. Now see in this image there are 10, 10, 10. These are the intensity. But after this 10, the intensity which directly changes to 50. So that means it is a rapid change in the frequency. इथं बघा फ्रिक्वेन्सी काय झाले, रॅपिड चेंज झाले, म्हणजे 10 नंतर डायरेक्ट 50 आले.
ओके. सो 10 नंतर 20, 20 नंतर 30, 30 नंतर 40. बघा तुम्ही कुठली इमेज घेतली, आपण जनरली बघा एखादी इमेज घेतली तर अशी एकदम म्हणजे फ्रिक्वेन्सी बदलते आहे का? नाही. थोडी 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 म्हणजे आपण ग्रे लेवल घेतला तर ग्रे लेवल असा थोडा होत जाऊन परत म्हणजे ब्लॅक टू व्हाईट घेतला तर असं डायरेक्ट ब्लॅक अँड डायरेक्ट व्हाईट असं नसतंय, तर मध्ये काहीतरी रेंज असते. ओके. सो दॅट sharp changes is not available here. So here see in this image there are some frequency which are 10. म्हणजे इथं हा 10 आणि इथं लगेच दुसरी फ्रिक्वेन्सी चेंज झाली. म्हणजे थोडक्यात आता ह्या ठिकाणी आता आपण ओरिजिनली आपण इथं बघूया. समजा मी हे इमेज कन्सिडर केली, हा पार्ट इमेज म्हणून कन्सिडर केला, तर याच्यात बघा की ह्या ठिकाणी काय होतंय, ह्या पॉइंटला इकडे खाली फ्रिक्वेन्सी काय असणार आहे, इथं व्हाईट आहे आणि डायरेक्टली ग्रीन झाले. ह्या ठिकाणी डायरेक्टली ग्रीन झाले म्हणजे शार्प चेंजेस झाले, शार्प चेंजेस झालेले. ओके. सो दिस सच टाइप ऑफ सिच्युएशन इज अवेलेबल इन अ इमेज. इमेज मध्ये जर अशा सिच्युएशन असेल तर ते प्रॉब्लेम नॉईस असू शकतो. सो वी कॅन रिमूव्ह और we can change that sharp cutting edges or sharp cutting frequency to the increasing frequency. आता इथं काय केलंय बघा, आता हे कसं वर्क करतं. so this part will be placed here. ओके. आता इथं मी क्लिअर करतो. सो दिस सेंटर पार्ट इज प्लेस. आपण हे अप्लाय करेल त्यावेळेस काय होतंय की इथं ह्या ठिकाणी 10च्या ऐवजी काय आले 23.3 आले, त्यानंतर इथं 50च्या ऐवजी काय 36.6 आले आणि पुढच्या 50ला हे 50 आहे तसं आले. ओके. म्हणजे वी नोटिस दॅट लो फ्रिक्वेन्सी रिजन हॅज रिमेन्स अनचेंज बट शार्प एजेस बिटवीन 10 to 15 आर ब्लर. म्हणजे ह्या जो एजेसचा पार्ट आहे हा पार्ट ब्लर झाला, म्हणजे ऍक्च्युली हा दोन एजेसचा पार्ट हा ब्लर झाला. ओके. सो ग्रे लेवल 10 नाउ चेंजेस टू 23, that is 23.3 and from 23 it will be goes to 36. Okay. So this will be blurry. म्हणजे डायरेक्ट शार्प आता चेंजेस झाले का 10चं 23 झालं, 23चं 36 झालं, 36चं 50 झालं. सो दॅट इज अवर ऍव्हरेज फिल्टर. ओके. सो म्हणजे इथं डायरेक्ट शार्प कटिंग एजेस काय झाल्या, इट विल बी रिमूव्ह and it will be changed to blurred image. Okay. So hence we can say that sharp edges are becomes blurred. Okay. सो देर इज वन अनदर फिल्टर. आता हा जसा फिल्टर बघितला तसं आपण वेगवेगळे फिल्टर वापरू शकतो. सो इफ देर इज नीड टू असाइन मोर इम्पॉर्टंट टू सम पिक्सेल in the image, then we can use the weighted filters. Okay. म्हणजे आतापर्यंत बघा आपण जो मागचा फिल्टर बघितला बॉक्स फिल्टर. सो बॉक्स फिल्टर हॅज ऑल वेटेज आर सेम. सगळ्याला एकच वेट दिलं होतं, म्हणजे सगळ्याला एकच घेतलं होतं. सो दॅट इज ऑल पिक्सेल हॅज सेम वेट. So this will be one type. But in some situation, suppose we want to add some important pixel has some more weightage, so we can use another type of filter. So there are some another filters which are given here. The following smoothing filter assign more weightage to the center pixel in comparison to other. Now see, consider this filter. Now in this filter, center pixel has 4 weight, okay, and other pixel has less weight. Okay. So this is one situation. Or in another situation we can say that here there are some center filter has 4 weight, then top, bottom, left, right has another important weight, but diagonal element has less weight. Okay. So this is also situation. So among neighbors a higher weight is assigned to top, down, left, right neighbors than to diagonal. So these are the sum of the example. आता इथं बघा, इथं 1/16 घेतलं. 1/16 कसं घेतलं तर ह्या सगळ्याची सम केली की 16 येणार आहे. सो 1/16 झालं. किंवा इथं मास्क घेतला बघा, इथं डायगोनलला 2 दिलं, लेफ्ट, राईट, टॉप, बॉटमला 4 दिलं आणि बाकीच्या ठिकाणी 0 दिलं. सो दिस इज ऑल्सो सिच्युएशन. किंवा ह्या ठिकाणी एक मास्क दिला बघा, सेंटरला जास्त दिला आणि बाकीचे सगळीकडे वेट सेम दिले. सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. मीन्स इट्स डिपेंड्स अपॉन व्हॉट टाइप ऑफ यू हॅव टू असाइन द मास्क. तुम्ही कशा पद्धतीनं कुठल्या पिक्सेलला जास्त वेट द्यायचंय त्याच्यानुसार तुम्ही मास्क डिफाइन करू शकता. सो दीज आर द डिफरंट व्हेरिएशन्स ऑफ द मास्क. बट इफ यू हॅव टू आस्क द बॉक्स फिल्टर और बॉक्स मास्क और बॉक्स फिल्टर हॅज ऑल व्हॅल्यू आर 1. सगळ्या व्हॅल्यू काय आहेत बॉक्स फिल्टर मध्ये 1च असतात. ओके. बट वेटेड फिल्टर म्हणलं की यू हॅव टू असाइन some important weight to center or other pixel than remaining pixel. ह्या एक्झाम्पल मध्ये इथे 3 एक्झाम्पल दिलेत.
So in this example, center pixel has higher weight, then left, right, top, bottom. So that has some less weight, whereas diagonal element has very less weight. See, similarly here, center pixel has weight 2, whereas left, right, top, bottom has 1 weight, whereas the diagonal element has 0 weight. But in this mask, we can assign the 2 value as a center. That is, 2 weight is assigned to center pixel, and all other pixel has unique weight. Okay, so this is also possible. So by using this, you can use the small simple filter. Okay, तर हा पार्ट आपण इथं हे करूया. उद्या आता उद्याच्या लेक्चर मध्ये स्मूथिंग लिनियर फिल्टरचं जे एक्झाम्पल, आता हे एक्झाम्पलच दिले. सो दिस इज आवर इमेज. याची करस्पॉन्डिंग आता हे कलर इमेज आहे. आता इथं आपण ब्लॅक व्हाईटच घेतलेले, पण हे जे ग्रे स्केल केलं आणि इथं इमेज प्रोसेसिंग विथ द बॉक्स फिल्टर ऑफ साइज 3x3, देन 5x5 अँड देन 9x9. मग हे मी काय केले की आता ही इमेज काय घेतली तर बघा, इथं काही ठिकाणी बघा, इथं आता हा पार्ट आहे, हा व्हाईट शेड पार्ट आहे आणि इथं डायरेक्ट ब्लॅक चेंज झालाय. ओके, किंवा ह्या ठिकाणी सुद्धा इथे एकदम शार्प चेंजेस आहेत, हे जो ग्रे हे, किंवा ह्या ठिकाणी सुद्धा शार्प चेंजेस आहेत. तर ह्या ठिकाणी आपण जर बॉक्स फिल्टर वापरलं तर ब्लर होईल ते, म्हणजे तो थोडक्यात शेडेड रिजन तयार होईल. तर इथं हे ओरिजिनल इमेज आहे, ही ग्रे स्केल इमेज आहे, आणि ह्या इमेज मध्ये काय केलंय की 3x3 मास्क वापरला, बॉक्स फिल्टर वापरला, म्हणजे 111 वाला फिल्टर वापरला. या ठिकाणी 5x फिल्टर वापरला, 5x5, आणि इथं 9x9 वापरला. तर ह्या पद्धतीनं हे फिल्टर वापरलंय. सो this figure shows the effect of smoothing by box filter in various size. The effect of average or smoothing is clearly visible in the figure. The blur effect increases as the size of the mask increases. म्हणजे मास्कची साईज वाढत गेली तसं ब्लरिंग इफेक्ट वाढत जातोय. म्हणजे तुम्हाला जे शार्प कटिंग एजेस आहेत त्या ठिकाणी ब्लरिंग तुम्हाला वाढत जातंय. सो द साइज ऑफ द मास्क हॅज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज इट विल बी डायरेक्टली इम्प्लिमेंट ऑन द image, so it can blur the image. So size is very important. मास्क साइज कुठली निवडायची ते महत्वाचं आहे. म्हणजे तुम्हाला किती प्रमाणात ब्लर करायचंय त्यानुसार तुम्ही मास्क निवडू शकता. ओके, सो दिस इज अ स्मूथिंग लिनियर फिल्टर आपण बघितलं. आता पुढच्या लेक्चर मध्ये आपण स्मूथिंग नॉन लिनियर